Samala Jule, tene last class na ko ngata silskia ka enantiomerism, tene optical isomerism e types kun silkia enantiomerism, diastereomers, racemic mixture mesocompounds. Tene ngata during cheese lenzena erythrio and trio system of nomenclature. So ale tene trio na erythrio system of nomenclature wuchi noxena. Trio and erythrio and trio system of nomenclature. In this system is used only in those compounds which have only two chiral carbons, and having the following structure. Tene e system wo te compounds kuninang ko kyaklo ka binang ko chiral carbon ngis na. For example, chiral carbon ngis ngata e structure inang ko stan duale. E center two carbons iska chinosana chiral carbons no, and this is possible in those compounds in which at least 2 out of 6 substituent present on the two chiral carbon should be same. Inang ko ta chiot yaksana ka tonga ta chiral carbon ikangata groups indo chahe atoms indo halale o tyana groups atoms indo o teka ni at least ni substituent ni spochi ong sat kyakna 6 ane substituent ni पर at least spochi ong sat kyak similar ong sat kyak swale वो एक कंडीशन है थ्री ऑन इरिथ्रो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का होता ओते कंपाउंड्स को ना satisfy चाहत when two similar compounds present on chiral carbon atoms are on the same side the then the isomer is called as the three form जब similar compound groups नीस अगर ngata chiral carbon का present उतना chiral carbon atom का present उतना kang iska chu tiakna same side present उतना ते isomer बची जानोकलो सेना erythro forms it जानोकलो सोले if these are placed on the opposite side the isomer is said to be trio अगर इना isomer बुंगाता opposite side आउतना का तो त्यो अची जानो trio forms it जानो for example is structure in aduale erythro form in ko ngata to chiral carbon sam to ngis dok chi pajana chiral carbon chi pyaz itno zana ina ko ngata carbon ngis duale tion ngata different groups ne po present utpatini khonska superimposable chamek yakte pangata optically active no chiral carbon yotno sole tini inang ko carbon number 2 nang carbon number 3 kangata hydrogen duale o tingis kangata same side present duk tini te vejaste e ka form bangata chi zerst noksana three of forms it is zerst noksale tini second day form enang ko three erythro form bo first was ispa three of form enang ko chi duksana kata similar atoms ngis duale hydrogen ngis o tingis ka chi duksana different sides present duk te vejaste e was chi zanosna three of form tene next example inangkwa chiral carbon ngis tukle tene tenangkwa hydrogen ngis ka same side duk tio angati chisen erythrogen tene next po inangkwa ngata three of form no kanangkwa ngata hydrogen ngis ka same side amino different side duk swale next system of nomenclature ये क्या था थ्रियोना erythro form of nomenclature kanangkwa ngata based on the presence of ngata two hydrogen atoms ngizut yakpa oto chiral carbon is same side adu different side adu agar same side as you na kato oto ngata three of forms and erythro forms ano agar different side adu na tio three of forms it is ano so ale next in angko ngata nomenclature in angko ngata DNL system of nomenclature ka ngata relative configurations it is ano so ale these nomenclature is used in the sugar chemistry. Sugar chemistry kanang kwangata cheese kolasa glucose, sucrose, fructose, sugar ngata I context nang ko study chemistry study chokan bangata sugar chemistry jita oti case nang kwangata I nomenclature we use chano or optically polyhydroxy carbonyl compounds. Tiono ti compounds kuninang kwa Kavinang ko chu tiaksana to hydroxy group polyhydroxy means OH group jigasang ma tiaksale also carbonyl compounds kuninang ko prangata e ngate optically active that means koninang ko chu tiaksana chiral carbon yotia Tuana kon superimposable chamityak. Those compounds kuninang ko ngata D na L system of nomenclature kawangata relative configurations at zatya tiongate use noglo sole. This nomenclature was given by Emil Fischer to define the configuration of various sugar relative to positive negative glucose as reference. Then e nang ko ngata Emil e nomenclature ko ngata sui tashkya Emil Fischer itashkya
काउची भेजना ताकि कोई कॉन्फ़िगरेशन वेरियस शुगर युतिक वाले शुगर मंगपोत yakpa tione sugar forms मंगपोत yak कोने कॉन्फ़िगरेशन वो डिफाइन चुचेस पिया कांगता रिलेटिव युतियांगता चाहे पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं ओते पॉजिटिव नेगेटिव ग्लूकोज माता एज अ रेफरेंस सोचिंग आता है नेना नोक्सो आले all sugar whose Fisher projection formula shows the OH group present on the chiral carbon adjacent to the terminal CH2OH is on the right hand side belong to D series ta inangko ngata D na L system otnokwa tinangko D series ngata JZ kya losole D series po 1 second D series po D series po tyo azanoglo kanang ko ngata carbon shows the OH group adjacent to the all sugar tini ngata chi zakyazana ti D series po ngata ti sugars hona zanoglo kanang ko OH group ngata chiral carbon ka atom ka present utyakpa tyo chi utyazana ngata terminal CH2OH group duale otewe chi utyazana adjacent ka present utyakso ale tene o to agar yot na kato je means right hand side ka yot na tene tyo ngata D series artisan lole tene tyo ngate sok sugar nguna D series ano for example e chiral carbon do ngata D series ka nang ko ngata OH group ka side ado ngata terminal CH2OH group do ale o tewe adjacent ka present duk so ale OH group o chiral carbon है tene त्यो नंग खोन ची साइड का तो अगर ओते से राइट हैंड साइड का प्रेजेंट तो खलले राइट हैंड साइड का प्रेजेंट होना टर्मिनल कार्बन एडजेसेंट का प्रेजेंट होना tene tio ngata D series artisanoklo but if OH group is on the left hand side then the sugar will belong to L series agar tenna ngata OH group ngata left hand side ka present होना tene te sugar ngata chi artisanok na L series sugar artisanok kana OH group ngata terminal carbon chi tukle adjacent amino opposite ka duk tio na left hand side ka present duk so ale otongata L series artisano for example in L smaller glyceraldehyde nang D glyceraldehyde L glyceraldehyde nang ko chi tuk sana ngata OH group ngata kau chiral carbon का present हो त्यो ngata left hand side का दुख सोले जबकि D glyceraldehyde nang ko chi tuk sana right hand side का present दुख tene te case nang ko ngata chi sanok sana D na L series erte zanok सोले या तो ngata use na dixno L negative glyceraldehyde या D positive glyceraldehyde से त्याग zanok सोले Before 1951, there was no method available for determination of absolute configuration of compound. तो क्या था कि 1951 से पहले मतलब कुछ मेथड चिमित क्या लोग कि कभी कजो आते डिटरमाइन टू इन पर्टिकुलर absolute configuration to particular compound G solid. Therefore, the relative configuration of all the compounds are established with respect to glyceraldehyde chosen as the standard. ते the relative configuration some showed some she compound से यो ते relative configuration बोलता है glyceraldehyde बोलता है ऐसे standard सोचिक choose चूसते कहता है compounds होने configuration बोलता है determine चूसते नकलो सोले. It must be noted that there is no relative relation between the sign of notation. Yung ata sambatang just espere keno ki L nang sign of rotation nang sign of rotation nang ko chang relation mit kya glosole that is positive negative ya D and L and the configuration of an enantiomer. जैसे कि आता है साइन ऑफ रोटेशन पॉजिटिव नेगेटिव नोपा या डी ना एल त्यो ना आता है कॉन्फ़िगरेशन डी ना एल enantiomer parla relationship mit kya loyale yung ata chi no zana observe chucheno yung ata sig note sambina bushcheno yale snaina bushcheno any compound that can be prepared or converted into D positive glyceraldehyde in will belong to D series अब कोई भी कंपाउंड का होता है हला आता D glyceraldehyde ने फॉर्म छाडो या D positive glyceraldehyde ने को कन्वर्ट छाडो ते जो कंपाउंड गुना था D series ऐसे जानोकलो तेना चुकला ते कंपाउंड्स गुन का होता है L negative glyceraldehyde ने फॉर्म छात या कन्वर्ट छात L negative glyceraldehyde ने को त्यो ना था चीज जानोकना L series ऐसे जानोकलो सोले
cis trans isomerism tinga next mata chis kula sil chinokna isomerism kana ko ngata cis form na transform isomerism mot sone physical properties of cis trans isomers are melting point of first physical properties unchi reason melting point boiling point co solubility dipole moment heat of action and stability each hama ite characteristics no ka basis ngata cis na trans isomers ngata differentiate to not determine so melting point of the trans isomers is more than that of the cis isomer that melting point is based kastana that trans isomer re melting point bo ma yutyalo as comparison to cis isomer trans isomer melting point 130 degrees Celsius tuna cis isomer melting point 302 डिग्री सेल्सियस है बोले ठीक इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिस आइसोमर है वो अनस्टेबल है कंपैरिजन टू ट्रांस आइसोमर अनस्टेबल सॉलिड सिस आइसोमर मेल्टिंग पॉइंट कम दोले ट्रांस आइसोमर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए melting cis isomer less stable trans isomer more stable boiling point of cis isomer is more than the trans isomer because cis isomer has higher dipole moment than trans isomer tene da ngata cis isomer de dipole boiling point bo ma yut kyalo is comparison to cis isomer the boiling point bo mark is comparison to trans isomer because cis isomer has higher dipole moment than trans isomer reason chi no sana kato ngata dipole moment utkpa ngata force of attraction kan ko molecules kone direction of force nokpa otv is ichu tyagna cis ma yutkalo cis isomer dipole moment bo ma tyaglo tu ngata in comparison to trans isomer te phangata boiling point bo ata cis isomer re ma kyolo comparison to trans isomer sole in cis isomer chi to kanda 60 degrees celsius to trans isomer re 48 degrees celsius no 2,3 dichloro ethane sole 2,3 dichloro ethane ngata comparison chuna tini e case na ko ngata 2,3 dichloro 2 position and 3 position ka chi to chlorine to tene ngi se parla double bond song pasa ethane song halal ethene song te pia ngata e case nang ko ngata chi chunjina trans isomer bungata chu kyazana koi cis isomer re boiling point bo molecule as comparison to trans isomer tena cholangata solubility ngata understand chuna because of the higher dipole moment cis isomer are more soluble than the trans isomer chipazana ngata solubility case na kwastana dipole moment bo ngata chi kyazana solubility case na ko dipole moment cis ema kyarlo comparison to trans isomer tepia dipole higher of the dipole cis isomer are most cis isomer bungata zyada soluble chanolo trans isomer re sang chipesa cis isomer re dipole moment bo ma yut pasang cis isomer bo एकदम soluble chanolo polar solvent jina ko जबकि trans isomer jina ko chama noklo sole tisam soluble methanoklo polar solvent jina ko chipesa quadratic ko dipole moment bo ma yut just bejaste sole dipole moment de agar ngata characteristics thana in general cis isomer dipole moment higher dipole moment than trans isomer generally ngata cis isomer dipole moment zyada ke comparison to trans cis isomer को dipole moment सम दुखना 1.85 device वाला है जबकि trans isomer को जो दुखना 0 kana को direction of the force dipole moment direction इसका opposite side है सोंपसंग इसका cancel out सोंपसंग dipole moment जो उतना 0 next wo action of heat sole action of heat cis and trans isomers are interconvertible on strong heating जब ngata dipole cis na trans isomers wo chu tyasna chigna chik agar ngata strong heating jo na ka to ngata trans cis na trans isomer wo jaldi chigna chik interconvert मतलब कि change शातिया क्लो sole ई केस नंको ngata for example carbon carbon double bond dole alkene oti alkene na ko a na b chino sana khone group suno agar a b ka ngata cis form na yo tyo ngata agar here chuna ka to yo china convert chano na trans na convert chano so be in the presence of heat cis na trans ngata easily convertible utyalo cis na trans wo easily convertible in so next one stability
trans isomer are more stable than cis isomer ngata stability terms nasta na to trans वो more stable is comparison to cis isomer reason क्या है trans isomer in को क्या कहता है ग्रुप्स को ने लोकेशन में कहता है थगरी एचएस पे जस्ते को ने को फोर्स ऑफ रिपल्शन काम सो पसंग तेने जबकि ट्रांस आइसोमर इन को जो सेम साइड सो पसंग तेने को ने स्टेबिलिटी अंग काम क्या सोले तेने ते पिया कहता है इस ट्रांस आइसोमर वो मोस्ट स्टेबल in comparison to cis isomer तेने ई क्लास होगा इन्हें का छाड़ने तेने next class होगा है IP rules का नाम को होगा R ना S system of nomenclature study चुचनो का होगा है absolute configuration जैसे जानो सोले तेना को होगा है जिस लेंस ना तो R configuration ना S configuration ने rules कौन से लें तेने next सिलें होगा है ले कोने examples हों तेने E ना Z system of nomenclature तेने last type of nomenclature का होता है E and Z system of nomenclature जैसे जानो सोले so ina na po ngati class po saranok tene thore stingnengi covers chuchinok chile ngata new unit start chuchinok aliphatic hydrocarbons tene sunday ngata ngata stereochemistry se ngata isok test chuchinok le step ya daksa ne silia le tene baki ngata ma'am le se cover shokane units hunang sil le tene बस थैंक यू ले संगला